Hi dears, here is the next part. Yeah, Tears of Rain. Okay, let me read first. You can read with me. Lily took shelter in the veranda of small shop on the country road. Her clothes and books were wet. What really upset her was her books getting wet. Standing in the corner of the veranda, she started sobbing. She saw Gracie passing by with her umbrella. The raindrops flowing down from Lily's hair blurred her eyes as they mixed with her tears. The bitter cold made her shiver and her teeth started to chatter. Her dress was now completely drenched in the rain. She placed her slate and books on the floor. She squeezed the edge of skirt to wring water from it. The edge of the skirt split. It was very old skirt, the only one she had at home. She always had to change into a bath towel. Okay, this is the reading here. Yeah, let me explain what is the content. Tears of rain, മഴയുടെ കണ്ണുനീർ, മഴ കൊണ്ടുള്ള ഒരു കണ്ണുനീരാണ്. Lily took shelter in the veranda of small shop on the country road. ആ നാട്ടിൻപുറത്തെ ഒരു കൺട്രി റോഡ്, പിന്നെ നാട്ടിൻപുറത്തെ ഒരു ഷോപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഷെൽട്ടർ കണ്ടെത്തി, ഒരു അഭയകേന്ദ്രം. മഴ നന്നായി പെയ്യുന്നുണ്ട്, അവിടെ കയറി നിന്നു. Her clothes and books were wet. അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളും അതുപോലെ വസ്ത്രമൊക്കെ നനഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നനയുക, ഡ്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണങ്ങുക. വാട്ട് റിയലി അപ്സെറ്റ് ഹെർ വാസ് ഹെർ ബുക്സ് ഗെറ്റിംഗ് വെറ്റ്. ഇവളാകെ വിഷമായി. അപ്സെറ്റ്, ഗെറ്റിംഗ് ആംഗ്രി, അതാണ് അപ്സെറ്റ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. ഇവൾക്ക് ആകെ ദേഷ്യം പിടിച്ചു, പുസ്തകമൊക്കെ ആകെ നനയുന്നുണ്ട്. സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ എ കോർണർ ഓഫ് ദ വെരാന്ത ഷീ സ്റ്റാർട്ടഡ് സോബിങ്. അവളിങ്ങനെ തേങ്ങി കരയാൻ തുടങ്ങി. സോബിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേങ്ങി മെല്ലെ ഇങ്ങനെ കരയാൻ തുടങ്ങി, പുസ്തകം നനയുന്നത് കണ്ടു. She saw Gracie passing by with her umbrella. ഗ്രേസി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അതിലെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു, അവിടെ അംബ്രല്ല ആയിട്ട്. The raindrops flowing down from Lily's hair. The raindrops flowing. മഴത്തുള്ളികൾ ലിലിയുടെ ഹെയറിൽ നിന്ന് ബ്ലറായി വരുന്നുണ്ട്, താഴോട്ട് ഫ്ലോയിങ് ഡൗൺ, താഴോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. Lily's hair blurred her eyes as they mixed with her tears. കണ്ണുനീരും മഴത്തുള്ളി ഒന്നിച്ചു വന്നപ്പം ബ്ലറായി കിടക്കുന്നു, അവിടെ കാണുന്നില്ല ഒന്നും. The bitter cold made her shiver and her teeth started to chatter. ഇവൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, ഇവിടെ രണ്ട് പല്ലുകളും കൂട്ടിയിടിക്കുന്നുണ്ട് മഴയത്ത് തണുത്തിട്ട്. Her dress was now completely drenched in the rain. ഡ്രസ്സൊക്കെ ആകെ നനഞ്ഞു. She placed her slate and books on the floor. പുസ്തകം സ്ലേറ്റ് കാർഡ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? She squeezed the edge of skirt, wring water from it. എന്ത് ചെയ്തു? ഇവരുടെ ഡ്രസ്സിന്റെ ഒരു ഭാഗം പിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തു. എന്ത് ചെയ്തു? പിഴിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഓൾഡ് സ്കേർട്ട്, ദ ഓൺലി വൺ ഷീ ഹാഡ്. ഇവൾ വളരെ വളരെ ഓൾഡ് ആയിരുന്നത്, ഇവൾക്ക് ആകെ ഒന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അതാണിത്. അറ്റ് ഹോം ഷീ ഓൾവേസ് ഹാഡ് ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ബാത്ത് ടവൽ. വീട്ടിലെപ്പോഴും ഒരു ബാത്ത് ടവൽ, കുളിക്കുമ്പോൾ എടുക്കണ മുണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവൾക്ക് മാറെടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ കൺഫ്യൂഷൻ. Here is the fourth question. ചെക്ക് ചെയ്യാം. Lily saw Gracie passing by holding her umbrella open. ലില്ലി അതിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത്, ആ ഷോപ്പിൽ കയറി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഗ്രേസി അതിലെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ലില്ലി കണ്ടു. വാട്ട് മൈറ്റ് ലില്ലി ഈസ് ഫീലിംഗ് ബി. ആ സമയത്ത് ലില്ലിയുടെ ഫീലിംഗ് എന്തായിരിക്കും? ഓക്കെ, ഫീലിംഗ് തന്നെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഭാവങ്ങളാണ് ഫീലിങ്സ്. എന്തായിരിക്കും ഇത്? ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ fourth question. Fifth question, what is that? We usually enjoy playing the rain. നമ്മളൊക്കെ മഴത്ത് കളിക്കുന്നത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്, അല്ലേ? But Lily could not enjoy the rain. Why? ലില്ലിക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. What is the reason? Why എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്ത് എന്തുകൊണ്ട് ലില്ലി എൻജോയ് ചെയ്യുന്നില്ല? അപ്പോൾ ഹാപ്പി മൂഡിലാണ് അവൾ ഉള്ളത്. Yes or no? Then next one, sixth question.
Such an expression which suggests that Lily belongs to a poor family. ലില്ലി ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ തെളിവുകളൊക്കെ ഉള്ളൊരു വേർഡ്സ് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഇതിലുണ്ട്, ഈ ഭാഗത്തുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. വിച്ച് വൺ ഈസ് ദാറ്റ്? can just write down that. Okay, lost childhood. Okay dears, let me read first. Lily and her brother baby had lost both their parents. Their father died 3 years ago and their mother about a year ago. They now lived with their aunt, their mother's elder sister. The fat, dark aunt with a flat nose was a 50-year-old widow. She had a son in the army who sent her 20 rupees every month. She was known to be a tight-fisted woman. Yeah, she had no land of her own. She lived in a hut on a plot owned by the MALAYALAM family, for whom she worked as a maid. The money sent by her son was deposited in a private bank. But after a few months, the bank collapsed. The loss of money was unbearable to her, and she started showing signs of insanity. She took out all her anger on her niece Lily. She behaved like a devil to her niece and nephew and often beat them up. She hated the children going to school. She ordered them to draw water from well, wash clothes and do all the cooking. Baby was 11 years old and was studying in class 4. Lily, 3 years younger, was in class 2. They were perhaps the poorest children in their school. Yeah. Let me explain this one. Lily and her brother Baby had lost both their parents. ലില്ലിക്കും ബേബിക്കും രണ്ടാൾക്കും പാരൻസിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. Their father died 3 years ago. അവരുടെ അച്ഛൻ 3 വർഷം മുമ്പ് മരിച്ചു. And their mother also. About a year ago, ഒരു വർഷം മുമ്പ് അമ്മയും മരിച്ചു. They now lived with their aunt. അവർ അമ്മയുടെ കൂടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. Yeah. Their mother's elder sisters. Yeah. Their mother's elder, അമ്മയുടെ മൂത്ത സിസ്റ്ററിന്റെ കൂടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് വരെ. She behaved like a devil to her niece. Yeah, niece എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? Niece, daughter of siblings. സിബ്ലിങ്സിന്റെ ഡോട്ടറിനാണെന്ന് പറയാ niece എന്ന് പറയാ. നമ്മുടെ സ്വന്തം കാക്കാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ താത്താന്റെ മകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് niece. Okay. They now lived with their aunt, their mother's elder sister. That fat, dark. അവരുടെ രൂപം പറയണം. The fat, തടിച്ച ആളാണ്, dark and with the flat nose. Flat nose ഉണ്ടവർക്ക് was a 50-year-old widow. 50 വയസ്സോളം ഉണ്ടാവും. Yeah. She had a son in the army. അവൾക്ക് ആർമിയിൽ ഒരു മകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. She had a son in the army who sent her 20 rupees every month. അവിടുത്തെ 20 rupees എല്ലാ മാസവും അയക്കുമായിരുന്നു. ഈ 20 rupees ഒരുപാട് കൂടുതലുണ്ട്. She was known to be tight-fisted woman. ഇവളെ അറിയപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? tight-fisted woman. tight-fisted woman എന്നാണ് പിഷ്കിന്റെ ആളായിരുന്നു. miserly parsimonious എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പറയും. miserly parsimonious പിശുക്കൻ. She had no land of her own. അവൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ലാൻഡ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. She lived in a hut on a plot owned by the MALAYALAM family, for whom she worked as a maid. She lived in a hut. അവൾ ഒരു ഹട്ടിൽ ജീവിച്ചു. On a plot owned by MALAYALAM family. MALAYALAM ഫാമിലിയിൽ മെയ്ഡായി ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്
അവൾക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന ഒരു പ്ലോട്ടിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. ഷീ വർക്ക്ഡ് ആസ് എ മെയ്ഡ് തന്നെ ഒരു സെർവൻ്റ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. ദ മണി സെൻഡ് ബൈ ഹർ സൺ വാസ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഇൻ എ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക്. മകൻ അയച്ചു തരുന്ന പൈസക്ക് എന്ത് പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ എ ഫ്യൂ മന്ത്സ് എ ബാങ്ക് കൊളാപ്സ്ഡ്. ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്തു? നശിച്ചുപോയി കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷം. ദ ലോസ് ഓഫ് മണി വാസ് അൺബിയറബിൾ. ഈ പൈസ നഷ്ടപ്പെട്ടത് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ടു ഹെർ ആൻഡ് ഷീ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഷോയിങ് സയൻസ് ഓഫ് ഇൻസാനിറ്റി. ഭ്രാന്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആര്? ഈ അമ്മ. ഇൻസാനിറ്റി തന്നെ ഭ്രാന്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി. നെക്സ്റ്റ്, ഷീ ടുക്ക് ഔട്ട് ഓൾ ഹെർ ആങ്കർ ഓൺ ഹെർ നീസ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ നീസ്. എല്ലാ ദേഷ്യവും എന്ത് ചെയ്തു? ഈ പൈസ കിട്ടാത്തതിൻ്റെ ദേഷ്യക്ക് ആരെ എടുത്ത് കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി? നീസ്. നീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ആരാണ്? സിബ്ലിങ്സിൻ്റെ ഡോട്ടർ അല്ലേ? സിബ്ലിങ്സിൻ്റെ ഡോട്ടർ, കൂടപ്പുറപ്പിൻ്റെ മകളാണ് നീസ്. ലിലിയോട് കാണിച്ചെല്ലാം ദേഷ്യം. ഷീ ബിഹേവ്ഡ് ലൈക്ക് എ ഡെവിൾ ടു ഹെർ നീസ്. ഒരു പിശാചിനെ പോലെ പെരുമാറി. ആൻഡ് നെഫ്യൂ, നീസ് ആൻഡ് നെഫ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിബ്ലിങ്സിൻ്റെ മകന്, മറ്റേ കുട്ടി, ബേബി. നെഫ്യൂ ആൻഡ് ഓഫൺ ബീറ്റ് ദം അപ്പ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവരെ അടിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഷീ ഹേറ്റഡ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഗോയിങ് ടു സ്കൂൾ. ഹേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുക്കുക. സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നതിനൊക്കെ വെറുത്തു. ഗോയിങ് എന്നല്ല വായിക്കണ്ടേ, ഗോയിങ്. ഷീ ഓർഡേഡ് ദം ടു ഡ്രോ വാട്ടർ ഫ്രം വെൽ. എന്താണ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത്? എപ്പോഴും കൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു, ഡ്രോ വാട്ടർ ഫ്രം ദ വെൽ. വെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ? ഇവിടെ കിണറാണ്. നല്ലതെന്ന് അർത്ഥമല്ല, കിണറിൽ നിന്ന് വെള്ളം മുക്കാൻ വേണ്ടി പറയുമായിരുന്നു. വാഷ് ക്ലോത്ത്സ്, അത് പറയുമായിരുന്നു. ആൻഡ് ഡു ഓൾ ദ കുക്കിംഗ്, എല്ലാ കുക്കിംഗ്. അപ്പം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറയും? വാഷ് ക്ലോത്ത്, അതുപോലെ വെള്ളം മുക്കാൻ പറയും, അതുപോലെ കുക്കിങ്ങിനും പറയുമായിരുന്നു. ബേബി വാസ് 11 years old ആൻഡ് was studying in class 4. 7 വയസ്സാണ്, 4ാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. ലിലി 3 years younger, 3 വയസ്സ് ഇളയതാണ് ലിലി. was in class 2, 2ാം ക്ലാസ്സിലാണ്. They were perhaps the poorest children in the school. Poor means പാവം, poorest ഏറ്റവും പാവമായിരുന്നവർ സ്കൂളിൽ. ചിൽഡ്രൻ ഇൻ their school, അവരുടെ സ്കൂളിൽ ഏറ്റവും പാവമായിരുന്നു ആര്? ഇവർ 2 പേര്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് നോക്കാം. How does the author describe ant? ആൻറ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത്? ആൻറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഈ പാരഗ്രാഫിൽ എന്തുണ്ട് അത് പറയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ആൻറ്റിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത്? ആൻറ്റി എങ്ങനത്തെ ആളാണെന്ന് അർത്ഥം. 8th question, do you think children should do such works? ഈ പറയുന്ന വർക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഈ വർക്കുകളൊക്കെ, ഈ കാണുന്ന വർക്ക്, ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച വർക്കുകൾ, ഇതൊക്കെ കുട്ടികൾ ചെയ്യേണ്ട വർക്കാണോ? വൈ? എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? ആണോ അല്ലേ? എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം? ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന വർക്ക് കുട്ടികൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലേ? യെസ്, യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ. ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു തൊഴിലായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ ടുഡേ. താങ്ക് യു.